Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15. What is sensory receptors? Write the structure and function of some special receptors. Answer. Sensory receptors. Definition. Sensory receptors are those structures in the body which receive the stimulus and transmit the impulses toward central nervous system and keep the central nervous system informed from any kind of change in external environment or inside the body. Sensory sensory receptors. Sensory receptors دا زموږ سره هغه structures دي په باډۍ کې چې هغه زموږ سره stimulus چې دی هغه receive کوي او هغه بیا transmit کوي impulses central nervous system ته او central nervous system چې دی هغه د هر قسم په ایکسټرنل انوایرمنټ کې څومره تبدیلي هغې نه باخبره ساتي یا دننه په باډۍ کې. صحیح شو. Occurrence. Some of the receptors are scattered in the skin. That is touch, pressure, vibration, temperature, and pain, while others are concentrated into special organs. That is eyes, nose, ear, and tongue. سر receptors چې دي هغه زموږ سره په سر باندې کې ورشوي لکه ټچ شي، پریشر، د وایبریشن لپاره، د ټمپریچر لپاره، د پین لپاره، او څه چې دي زموږ سره هغه سپیشل ارګنز چې دي هغه جوړ شي لکه آیز، نوز، ایر اینڈ ټنګ. Number 1 test. Biological name. Biological term used for test is gustation. کوم چې د بایولوژي نیم دی هغه د ټیسټ لپاره استعمال شوی دی او هغې د هغه نوم سره دی gustation. Definition. This is the ability for appreciation of the flavor of a dissolved substance in the mouth. دا زموږ سره هغه ابیلیټي ده چې دی زموږ سره یو ذایقه د ډیزالو سبسټانس کوم چې په خوله کې ډیزالو شي د هغې د اپریشیشن چې دی هغه کار کوي. صحیح شو. سبسټانس structure and occurrence. Organ used for test is tongue. It possesses 3,000 to 10,000 taste buds. Each taste bud contains a cluster of taste detecting cells called taste cells, which have receptors on its apical surface. Besides this, tongue contains many rings called papillae, making tongue rough. These papillae contain taste buds. د ټیسټ دپاره چې کم ارګن استعمالیږي هغه ژبه ده. صحیح شو. په ژبه کې زموږ سره د 3000 نه والا د 10,000 پورې د ټیسټ د معلومولو بډس او په هر یو ټیسټ بډ کې بیا زموږ سره
یو ګنګوچې د خوند د معلومولو د سیلونو چې هغې ته مونږ وایو ټیسټ سیلز. صحیح شو، چې په هغې کې زمونږ سره ریسپټرز موجود وي د دې په دې بره سر کې. د دې نه علاوه په ژبه کې زمونږ سره زیات ریډز موجود دي، ریډز چې د مونږه پیپیلیا وایو، میکینګ ټنګ رف، چې د دې ریډز په وجه باندې زمونږ سره ژبه چې ده زیګ زیګ راشي. These papillae contain taste buds او په دې پیپیلیا کې زموږ سره ټیسټ بډس چې دي هغه موجود دي. صحیح. Types of papillae. There are 4 types of papillae. That is, number 1, filiform papillae. It is numerous and test blind. That is, no taste bud is present, which is found all over the tongue. It is about cone shaped. The presence of these papillae makes the tongue look like rough. زموږ سره څلور قسمه دي د پیپیلیا. صحیح شو، هغې زموږ سره اولنی دی فیلیفارم پیپیلیا. دا زموږ سره په تعداد کې ډېر زیات دي او ټیسټ بلایند دي، مطلب دا دی چې دا سکن نشي کولی. صحیح شو، او دا زموږ سره په ټوټل ژبه باندې موجود دي. صحیح شو، دا زموږ سره کون شکل کې دي. صحیح شو، او د دې پیپیلیا موجودګي چې ده هغه چې دی د دې په وجه باندې ژبه چې ده زموږ سره زیګ زیګي. Number 2, pungiform papillae. These types of papillae are found on the tip and sides of tongue. These are mushroom shaped in structure. These papillae contains taste buds. دا قسم پیپیلیا چې دی دا زموږ سره موندلی کېږي په سر کې او د سیډونو په ژبه باندې. صحیح شو، د دې د سر د ژبې د سر او د دې کوم سیډونه دي. صحیح شو، دا چې دی زموږ سره د مشروم په شانتي شکل دی. صحیح شو، او دا پیپیلیا چې دی په دې کې زموږ سره ټیسټ بډس چې دي هغه موجود. دا زموږ سره دریم دی پولیټ پیپیلیا. These ridges and grooves towards the posterior part of tongue as well as on the side of tongue. The ridges او grooves چې دي دا زموږ سره کم د ژبې چې کم پوسټیریر، یو انټیریر دی پوسټیریر دی. کم شاته سیټ چې دی. صحیح شو، د ژبې as well as on the side او د دې ژبې سیډونو ته. صحیح شو، دا پیپیلیا چې دی په دا هم زموږ سره ټیسټ بډس په دې کې موجود دي. بیا زموږ سره نمبر 4 circumellate papillae. These are large and circular shaped papillae and found at the back of tongue. These papillae also contain taste buds. دا زموږ سره غټ دی. صحیح شو، او دا زموږ سره سرکولر دی. صحیح شو، او دا موندلی کېږي زموږ سره د ژبې شاته سیټ ته. صحیح شو، دا چې دی زموږ سره په دې کې هم زموږ سره ټیسټ بډس چې دي موجود دي. نمبر 2 فیلیفارم fungiform foliate. صحیح شو،
circumambulate. The other answer number 2, smell. Biological name. Biological term used for smell is olfaction. Kamchi biological name de اغا the smell لپاره اغا لمونږ وایو olfaction. صحیح شو. Definition: act of inhaling to identify odor of something is called smell. Olfaction: یو شی مونږ راوکاږو په دې غرض سره چې دا مونږ دا څه شی دی لکه بین کول ورته مونږ وایو هغې ته وایي smell یا ورته مونږ وایو olfaction. Advantage: sense of smell makes us able to recognize the information of certain chemical before coming in direct contact. It is not as important to human as vision and hearing. However, it is very much important to other animals. کوم چې زموږ سره د سمیل د بینکول د سینس دی نو دا مونږ د دې قابل جوړوي چې مونږ انفارمیشن چې دی د مختلفو کیمیکلز چې دی هغه معلوم کړو هغه څه دي مخکې د دې نه چې دی مونږ سره وخورو یا په بل څه کانټیکټ ورسره راشو دا ضروري نه ده د انسانانو لپاره دا دومره ضروري نه دی لکه څومره چې ویژن ضروري دی او هیرینګ صحیح شو خو بیا هم دا هم ښه پوره نور ځناوران چې دی هغه دې ته غټ ضرورت دی صحیح شو اولفیکشن والا صحیح شو سمیل صحیح شو جی زموږ سره دی structure and occurrence. Organ for smell is nose. The inner membrane of nose is called olfactory mucosa. This membrane contains certain special neurons called as olfactory receptor neurons. It has many cilia which possess about 1000 various proteins for each and every odor. د بینکولو دپاره چې کوم ارګن استعمالیږي زموږ سره نوز دی صحیح شو کوم چې دننی لیر دی د نوز هغې ته مونږ وایو اولفیکټري میوکوسا دا لیر چې دی که نه په دې کې زموږ سره سپیشل د نیوران موجود چې ته مونږ وایو اولفیکټري ریسپټر نیورانز صحیح شو او په دې کې زموږ سره د زیات سیلیا دی تقریبا چې په دې کې زموږ سره 1000 مختلف پروټینز دي د هر یو بینکول لپاره صحیح شو 1000 مختلف پروټینز په دې کې موجود دي صحیح شو دا زموږ سره د میکانیزم smell receptors are stimulated by odor molecules that enter the nose and dissolve in the mucosa fluid. With the help of olfactory nerve, it is connected to brain to evaluate the particular odor. کوم چې زموږ سره smell receptors دی دا زموږ سره کوم مونږ چې کوم شی بین کو د هغه مالیکولز چې دی د هغې د وجې نه هغه سټیمولیټ شي صحیح شو هغه زموږ سره نوز ته راشي او هغه زموږ سره په دې مایع کې چې دی هغه حل شي صحیح شو د څه په مدد سره د اولفیکټري نرف په مدد سره صحیح شو او دا زموږ سره د برین سره په کنیکشن کې او هغه دا بیا پته لګوي صحیح شو هغه کم یو قسم والا بین دی صحیح شو
mechanism دا دی صحیح شو او structure او occurrence هم شو صحیح شو بیا زموږ سره advantage definition biological name صحیح شو number 3 touch biological name biological term used for touch is tactician د ټچ دپاره چې کوم ټکي استعمالیږي هغې ته موږ وایو tactician صحیح شو definition any physical contact is called touch physical contact ته موږ ټچ وایو mechanoreception touch is actually a type of mechanoreception contain touch receptors called Meissner's corpuscles beside the skin. These receptors are also found on tongue and mucosa membrane. Although they are not distributed evenly over the body. For example, number 1 is the tip of finger and lips are rich in touch receptors. They may have as many as 100 per centimeter square. Number 2, while at the back of hand, these receptors are fewer, 10 per centimeter square. زموږ سره کم ارګن استعمالیږي زموږ سره سکین دی خو د دې نه علاوه کم ټچ ریسپټرز دی د موږ وایو میزنرز کارپسلز د دې نه د سکین نه علاوه دا زموږ سره په ټنګ په ژبه باندې وي او په میوکوسا ممبرین اف د نوز په هغې کې وي صحیح شو خو دا زموږ سره په ټول باډۍ کې یو شان نه دي تقسیم شوي صحیح شو د مثال په طور زموږ سره ګوتې سرونه شول صحیح شو په هغې کې زموږ سره ټچ ریسپټرز چې دي هغه زموږ سره څه وایي زموږ سره هغه دومره زیات دي لکه 100 چې زموږ سره په سنټیمیټر سکویر کې صحیح شو بل سیټ ته مونږ وګورو بل سیټ ته د لاس بل سیټ مونږ وګورو په هغې کې دا ریسپټرز چې دي ډېر کم دي 10 چې دي هغه په سنټیمیټر سکویر کې دي صحیح شو بیا زموږ سره دی disorder of touch anesthesia the loss of ability to feel anything is called tactile anesthesia number د یو شي معلومولو په لاس باندې هغه ابیلیټي چې سړی ختمه شي هغې ته موږ بیا وایو انستیزیا نمبر 2 paresthesia the sensation of numbness pricking and tingling of the skin resulting from nerve damage is called paresthesia it may be permanent or temporary depends upon whether fibers are damaged or cell bodies یو شی مونږ ته نیمنس مطلب دا دی مونږ ته پته نه لګي دا څه شی دی ټینګلینګ هم یو شی چې دی سړي هغه ته مونږ ووایو په سکین کې دا د نیورون چې دی که نه نرو د هغې د ډیمیج د وجې نه راغلی صحیح شو دغې ته مونږ بیا وایو پیرستیزیا دا زموږ سره عمر له هم کیدی شي او څه وخت دپاره هم کیدی شي په دغه باندې د انحصار کوي که چېرته فایبرز چې دي زموږ سره ډیمیج شوي دي یا که زموږ سره چېرته سیل باډیز چې دي هغه ډیمیج شوي دي صحیح شو اکزان ډنټرایډز ډیمیج شوي دي که سیل باډیز ډیمیج شوي دي بیا زموږ سره څلورم نمبر دی پین biological term used for pain is nociception کم چې زموږ سره ټکي استعمالیږي د پین لپاره هغې ته مونږ وایو nociception صحیح شو definition feeling of any distress in any tissue or organ called pain or nociception زموږ سره په یو ټیش په یو رګ کې یا یو ارګن شو صحیح شو په دې کې زموږ سره
دلو كنت كي محسوسي كده مونغا ويو pain or nociception. Structure and occurrence. These are the most numerous type of receptors present in skin called nociceptors. دا ټولونه زیات موندل کېدو والا چې دا هم په سرمنه کې موجود دی دې ته مونږ nociceptors وایو. Every centimeter square of skin contains around 200 pain receptors. هر یو سنټیمیټر سکویر کې 200 pain receptors چې دی موجود دي. function. They inform and warn us about danger and signal that there is something wrong in the body. For example, human avoid touching a sharp needle or hot object or extending an arm beyond a safe limit because it hurts and this is dangerous. د کار دا دی چې دی مونږ ته اطلاع راکوي، مونږ خبردار کوي چې خبردار د خطرې آگے خطرناک موڑ ہے. د خطرې مطابق او مونږ ته یو اشاره راکوي چې دغسې څه په دې باډۍ کې څه وران راوران دي. صحیح ده. لکه مثال په طور انسانان چې دی هغه ځان ساتي د یو تیره ستنې د ټچ کولو نه. صحیح شو. یا یو ګرم شی دی. صحیح شو. یا مونږ د خپل لاس چې دی که نه یو داسې هر شی نه شو وړلی. صحیح ده. کوم ځای کې چې موږ ته پته ولګي چې دا ځای محفوظ دی دلته لاس وړلی. صحیح شو. نو دا ځکه چې دا تکلیف نقصان دی. صحیح شو. او دا خطرناک دی نو دا دې کار دی. Types of pain receptors. On the basis of location, pain receptors are of three types. Number 1, cutaneous. This type of pain receptors are present in skin. Number 2, somatic. This kind of pain receptors are found in joints and bones. Number 3, visceral. This type of pain receptors are found in internal organ like stomach, intestine, etc. اولنی کیوټینیس دا هغه قسم دی پین ریسپټرز کوم چې زموږ سره په سرمن کې موجود دي. سومیټک والا هغه قسم دی کوم چې زموږ سره په جینټونو کې په هډوکو کې. صحیح شو. دریم چې دی زموږ سره ویزرل دا هغه قسم دی کوم چې زموږ سره د نننۍ اعضا معده شوه کولمې وغیره وغیره. د پین علاوه پیپل could do چې خلک خوږېدی نو خلکو به ډېر خطرناک کارونه کول او پته به ورته نه لګي. صحیح شو. صحیح. اسکرین شاټ وکاږئ. دا زموږ سره دی پین والا، بیا زموږ سره دی ټچ والا. صحیح شو. ټیکټیشن او دې ته مونږ وایو نوکیسپشن. صحیح شو. او بیا زموږ سره دې لپاره استعمالیږي اولفیکشن او بیا زموږ سره دا د دې لپاره استعمالیږي ګسټیشن. صحیح شو. 1 2 3 4 5 6 امید دی تاسو خوښ یې. د